Huku siku 4 zikisalia kuandaliwa kwa mashindano ya kombe la dunia nchini Qatar. Je, unafahamu kuwa viwanja 8 vina viyoyozi vinavyofanya kazi kikamilifu kwa ajili ya makala hayo ya 22, yani AC? Kama hulijui hilo, sikiliza. Kwa mara ya kwanza kabisa, kombe la dunia litafanyika kipindi cha wakati wa baridi Ulaya kwa sababu ya hali ya hewa ya joto kali nchini Qatar. Mwezi Juni na Julai, kipindi cha kawaida cha mashindano hayo, wastani wa hali ya joto nchini Qatar ni nyuzi joto 42 za Celsius, hivyo tamasha hili la soka likasogezwa hadi Novemba, Disemba. Lakini kwa miezi hii pia nyuzi joto hufika 24 Celsius, na hivyo Qatar ikalazimika kuanzisha hatua za kuzidi kupoza viwanja vyao kwa wachezaji na mashabiki. Wameweka viyoyozi katika kila uwanja wakisukuma hewa baridi kwenye stendi na ardhi sehemu ya nyasi uwanjani. So these nozzles, they're designed to channel the distance between the end of the nozzle and the start of the field of play. So the field of play is one of the most important pieces or elements within the stadium. And you have to have a very healthy grass for the safety of the players, and at the same time grass likes a little bit of a dry air. Otherwise you will enhance diseases like moss and things like this. Teknolojia hiyo inahusisha matumizi ya nishati ya jua na ilitengenezwa kwa usaidizi wa chuo kikuu cha Qatar wakiongozwa na Dr. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, ambao umesikia sauti yake, profesa huyu katika chuo cha uhandisi katika chuo kikuu hicho na aliyepewa jina la utani Dr. Cool, ambaye ameongoza mradi huo mzima. We've done computer simulations, so this before we went and we finalized the design, we put the stadium in a virtual environment which is the computer, and we simulated every second for the last 30 years the weather file for Doha, and we saw the amount of cooling, which areas with the stadium would be affected, and after that we printed the stadium using 3-dimensional printers and we put it in a wind tunnel, and again we looked at how the platform of the stadium externally will affect the inside of the stadium. Dr. Saud anasema hawaifanyi tu hewa hiyo kuwa baridi, bali pia wanaisafisha ili kusaidia pia wenye magonjwa ya mapafu wasidhurike. We have a lot of sensors dotted around the stadium to give me the air temperature, radiation and the amount of humidity we have, and then we have a big computer room that will look into balancing all these elements in order to maintain around 22-23 degrees C as well for the safety of the players, and at the same time otherwise you will enhance diseases like moss and things like this. Viwanja hivyo pia vimejengwa kiasi kwamba hewa ya joto kutoka nje haiwezi kabisa kuingia uwanjani. We're not cooling the whole stadium, we're only cooling a small boundary layer at the top of the grass and at the top of spectators, and this air is all the time recycled. It's not like I'm pulling air from 40 degrees C or 42 degrees C and push it back into the stadium. We're using the same air and cool it and recool it again. Qatar watafungua dimba hilo Jumapili hii saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki.